Dan il-programm qed jiġi mwassal lilkom bix-xewqa tajba ta' Esprit Yachting, Mediterranean Yacht Sales Limited, Rolex. Thank you very much for having us, and we're just fresh off the water. We organised a great fleet racing event in front of the yacht club for the Grand Harbour Marina, Camper & Nicholson, for the crew that are staying over the winter. We had 4 boats on the water, 5 people in each boat, so that's 20 people. All different yachts were taking part, but our yachts are actually identical, which means that it's really one skill set against another skill set. You really prove yourself against each other. We turn up, we have a briefing by the race officer. In this case, it was Peter Demek, who's very, very experienced. We then set out on the water. They have practice time, and we run a series of, I think it was 5 races we held over the morning. So an average race length is about 12 to 15 minutes. Positions change all the time, especially if you're doing 2 laps. It's a short course, and right in front of the yacht club, so very visible by everything. But being a short course, a bit like badger karting. You go up, round the end, buoy at the end, come back round, and if you're doing 2 laps, then the weather changes, your approach changes, everybody's different. So yes, you get people who are last on the first leg suddenly find themselves first and winning the race at the end of the second leg. We had one boat that was probably, I would say, a foot ahead of another boat when they finished the race. So very exciting. The start is always a very exciting time as well, because you have a countdown from 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. And then the start. If they are ahead of the start line at the beginning, when the horn goes, then they have to go back and restart. So it's a great incentive for people to try and get right up to the line, but not cross it before the whistle goes. So very close, very exciting sailing. Well, they're fabulous. They're Beneteau 21.7s, so effectively they're a mini yacht. They don't have the same canvas area as a bigger yacht, but very easily manageable. You do all the same function as you would on a bigger boat, and they respond very well in light winds and in beautiful weather. So they're safe, dry boats where you can use it as a platform for doing any number of activities. For example, we do a lot of team building and corporate days, which is taking corporate individuals out of their environment, putting them into something that they're not particularly comfortable with, an environment that they have to challenge themselves personally with, and they have to work as a team on the same sort of format to try and compete against other teams.
and then they do an assessment afterwards to see how they performed. Fleet racing is, if you want to say, the basic format that you can run. You have any 4, 5, 6 boats that can run together. They're identical, and first across the line wins. Obviously, you can get more sophisticated than that. So team racing that you're referring to, you can have 2 boats against 2 boats, or 3 boats against 3 boats, and you have to strategize with each other. So if you've got one company operating 3 boats and another company operating the other 3 boats, then they have to develop a strategy to try and cross the line first, while at the same time deterring the opposition. Very exciting proposition, and it's one that we're working on to develop, absolutely. They're short races within a confined space, so in this area, Marsamxett Harbour, and that makes it highly visible from the shore. So yes, absolutely, having people come down, run a race, and it's not a long race, it's as we said, 12, 15 minutes per race, and people participating from the shore. We even have occasions where we swap crews. So because you've got identical boats, we can we run one race at a time, and in between the races, we can swap crews with people on shore. So there's a lot of formats that you can do, and we can run a series. So if we ran 2 races a month, we could do a winter series where corporate companies could have their teams participate as part of their leadership and team building training in a series of races. The whole concept is to bring people into an environment that they're not necessarily familiar with, and we're sensitive to that. So in order for that to happen, then we provide an experienced skipper on the boats for the other participants to feel comfortable with. So you don't need to be a qualified sailor. You could just enjoy the environment. It doesn't take you outside your comfort zone, but puts you in an environment that's exciting. Men and women can take part. We've had totally women team take part and win, actually, in a couple of the events. So it is a very inclusive environment. Obviously, if you are an experienced sailor and you wish to put your own team together, then we have people do that as well. For a start, to be able to hold an event like that, we were in T-shirts in January in Europe, is astounding. Secondly, it was a really easy format that we follow, and everybody enjoyed it. In fact, we've already got bookings for the next event as a result.
ħafna minna mdorrin naraw l-inqas 3 dajjes itelqu kontra xulxin u fit-tlielaq tagħna ta' kull ġimgħa ftit li xejn naraw inqas minn 10. Dawn it-tip ta' tlielaq jissejħu fleet racing. Ħarsa lej il-kalendarju tar Royal Motor Yacht Club u naraw li dan il-klabb qiegħed jorganizza serje ta' match racing. U fil-fatt, match racing x'inhu? Match race hija tellieqa bejn żewġ dajjes, bid-differenza li dawn id-dajjes iridu jkunu identiċi. Jekk jista' jkun sal-inqas dettall u sal-inqas ħabel. Dik hija l-ħaġa fundamentali u bekk mhux id-dajsa tirbaħ iżda l-ekwipaġġ. Ftit ta' storja biex nifhmu aħjar. Match racing bħala dixxilpina sportiva tal-qluħ bdiet xi 150 sen ilu bit-twaqqif tal-America's Cup. Iżda fuq din nitkellmu aktar il quddiem. Hemm regoli speċifiċi miktubin għal match race u fil-ktieb tar-regolamenti tagħna nsibu appendiċi sħiħa iddedikata għal din is-sezzjoni fid-dixxilpina tal-ibburdjar. Tellieqa tal-match race għandha wkoll proċedura differenti. L-istart huwa differenti u għal min mhux mitħla ta' dan l-isport huwa diffiċli li ssegwi dak li jkun qed jiġri qabel it-tluq. 10 minuti qabel it-tluq iż-żewġ dajjes jistgħu jkunu fejn jixtiequ. Mal-5 minuti qabel it-tluq, id-dajsa li tkun qiegħda ttajjar bandiera safra tkun fuq l-estensjoni tal-linja tat-tluq, fuq in-naħa tad-dajsa minn fejn jingħataw is-sinjali, dik li tissejjaħ the Race Committee Boat. Id-dajsa l-oħra li tkun qiegħda tittajjar bandiera blu tkun fuq l-estensjoni tal-linja in-naħa l-oħra. Bejn l-4 minuti u ż-2 minuti qabel it-tluq, dawn id-dajjes iridu jitlu fiż-żona ta' taħt ir-riħ tal-linja tat-tluq. Id-dajsa bil-bandiera safra, biex ngħidu hekk, għandha vantaġġ fuq dik tal-blu għaliex billi jkollha r-riħ qiegħed jolqotha min-naħa l-eminija tagħha, din skont ir-regoli tagħna għandha dritt tar-rotta. B'dan id-dritt hi tista' żomm u trażżan lid-dajsa avversarja il-blu milli tidħol fil-ħin u dik tkun penalità diretta fuq il-blu. Ir-regolamenti u r-rakkomandazzjonijiet però jikkonsidraw dan l-iżvantaġġ u għaldaqstant il-linja tkun angolata b'mod fejn id-dajsa l-blu ikollha inqas tul sakemm tidħol u jekk tkun puntwali tista' tidħol mingħajr tfixkil ta' xejn. Minn hemm kif jidħlu l-aħħar ftit minuti qabel it-tluq huma l-iktar attivi fejn iż-żewġ dajjes ikunu qegħdin iduru għal xulxin biex jakkwistaw l-aħjar post fuq il-linja, jew inkella biex billi jużaw ir-regoli jġibu l-avversarju tagħhom f'pożizzjoni kritika li jkun barra mill-linja tat-tluq qabel il-ħin. F'dan il-każ, dan ikollu jdur, jidħol fiż-żona ta' taħt ir-riħ tal-linja tat-tluq u jibda t-tellieqa tiegħu. Waqt li ieħor x'aktar ikun diġà ħarab. Hemm sistema oħra li nesperjenzaw ta' spiss ma' dawk li jkunu għadhom immaturi u ġodda f'dan l-isport. Dawn għaliex ma jkunux astuti biżżejjed biex jużaw ir-regoli biex iġalu l-avversarju jibbaħħar f'żona inqas favorita, jippruvaw jużaw ir-regoli biex jipprotestaw lill-avversarju. Biex teżonara ruħek trid tagħmel dawra. Penalità fl-isport bħal suppost fil-ħajja edem biex tibatek lura u mhux il-qudiem. Iżda min jiddeċiedi min hu ħati. Wara u jsegwu ż-żewġ dajjes ikun hemm dajs oħra, ġeneralment iżgħar u b'mutur u b'żewġ umpires abbord. Nista' ngħidilkom kif naħdmu. Jekk pereżempju jien inkun qiegħed fuq in-naħa tal-lemin tal-umpire boat mela d-dajsa s-safra tkun isa tiegħi waqt li l-umpire l-ieħor li jkun fuq ix-xelluk jaddotta d-dajsa l-blu. Għajnejna ikunu fuq id-dajjes u nkunu qegħdin nitkellmu ma' xulxin u nirrakkuntaw dak li qegħdin naraw. Kif tittajjar bandiera ta' protesta minn dajsa minnhom, aħna f'inqas minn 5 sekondi nieħdu deċiżjoni ibbażata dejjem fuq dak li nkunu għadna kif rajna. Jekk nuru bandiera ħadra, jiġifieri li għalina ma kienx hemm każ ta' inċident. Jekk nuru s-safra, mela d-dajsa s-safra għandha penalità. Jekk nuru l-blu, mela l-blu għandha penalità. Jekk nuru pereżempju l-blu ma' bandiera sewda, mela d-dajsa l-blu hija skwalifikata.
U jekk flimkien mal-blu jew mas-safra nuru waħda ħamra, mela d-dajsa penalizzata trid teżonera ruħha immedjatament. Huwa rari ħafna li nużaw is-sewda u nuru l-ħamra ħafna drabi meta l-inċident iseħħ fil-viċinanza tal-bagi. Kif għadna, penalità edem biex tixħtek lura u mhux biex iġibek f'pożizzjoni aqwa. U wara tluq li hu parti sostanzjali u importanti mit-tellieqa għal min irid jirbaħ, teqpa' logħba sabiex id-dajsa li qiegħda fuq quddiem trid iżżomm l-avversarju tagħha warajha. Dik li tkun wara xogħla hu li tilħaq u tgħaddi lil dik li tkun l-ewwel u biex tagħmel hekk ġeneralment tibda tbiddel il-bord minn naħa l-oħra. Jekk id-dajsa ta' quddiem ma tibdilx il-bordjatura, tkun qiegħda tirriskja li b'differenza f'angolo tar-riħ, anki differenza żgħira, jekk idur ftit ir-riħ taf tnaqqas id-distanza u saħansitra dik ta' wara tilħaq jekk mhux tgħaddi li dik li tkun l-ewwel. Wara ftit minuti ta' bordjaturi, id-dajjes iduru ma' baga f'sens orarju li tkun qiegħda fir-riħ u jinżlu għal baga ta' taħt ir-riħ. U l-istess, hawn id-dwell jieqpa' għaliex kif dejjem għadna t-tellieqa sal-barkun. Barra minn hekk, id-dajs identiċi għandhom veloċità identika u d-distanza ta' bejnietom ġieli titkejjel f'ċentimetri, mhux metri. Meta jaslu mal-baga t'isfel, dawn iduruha jerġgħu jitilgħu għal dik ta' fuq ir-riħ u jinżlu għal finish. Tellieqa tipika ddum xi 18 minuta u għall-umpires tkun qisha damet 5 minuti. Iktar ma jkun hemm attività u rivalità, inqas tara l-ħin għaddej. U fil-match racing m'hemmx it-tieni post. Il-punteġġ huwa wieħed għal min jirbaħ u 0 għal ieħor. Jiġifieri għandek rebbieħ u l-ieħor huwa t-tellif. F'Malta, il-match racing spiss isir fil-port ta' Marsamxett u Royal Motor Yacht Club jużaw dajjes tal-għamla H-boats. Dawn huma dajjes li kienu mbnew b'Malta b'attenzjoni u passjoni u eżattezza minn Paul Ripard. Kienu mbnew 13 minnhom u dawk għal min kien itellaq fuqhom bħali kienu żminijiet li ma ninsewhom qatt. Tista' tuża liema tip ta' dajsa li trid. L-aqwa kif għadna fil-bidu li d-dajjes ikunu identiċi. F'Marzu li għadda Yachting Events organizzaw match racing bil-klassi RC44 u dan sar fil-port il-kbir. Din hija disċiplina sportiva li faċli għal kull min qed isegwiha u l-port il-kbir dakinhar kien serva tal-isbaħ teatru fid-dinja. Il-filmati u l-kummenti pożittivi ġrew mad-dinja kollha. Fuq skala internazzjonali, avvenimenti ta' match racing li ċertament jafa kulħadd hija l-America's Cup. Huwa fatt li din hi t-tielet sport l-iktar segwit. L-ewwel huma l-Olimpjadi, it-tieni it-tazza dinja tal-futbol u ftit wara insibu l-America's Cup. Iżda għaliex? L-America's Cup illum għandha mal-150 sena u tinsab fil-35 edizzjoni tagħha. L-America's Cup huwa avveniment differenti, speċjali, esklusiv u komplikat, tant li anke l-esperti għandhom diffikultajiet biex jispjegaw din il-logħba. Avveniment mimli b'eċċezzjonijiet, fejn f'dan il-każ id-dajjes mhumiex identiċi għal kollox, iżda huma ddiżinjati madwar box rule. Biex nibdew, l-America's Cup għandhom regoli għalihom, kemm regoli modifikati tal-ibburdjar u kemm regolamenti ta' kif issir u tiġi kondotta l-avveniment. L-ewwel ħaġa hi li r-rebbieħ jista' jagħżel fejn se ssir l-America's Cup li jmiss. Jiddetermina x'dajjes se jintużaw.
għandu dritt ikollu żewġ dajjes fil-waqt li l-oħrajn jista' jkollhom dajsa waħda biss u l-lista ma tispiċċax hemm. U kif għadna qabel mhijiex l-iktar lista ċara u tonda. L-istorja u l-prestiġju assoċjat mal-America's Cup hija ta' attrazzjoni mhux biss għal baħrin u disinjaturi tad-dajjes, iżda tinvolvi nies ta' suċċess fil-kummerċ u sponsors. L-America's Cup mhix biss test għal baħrin u l-kapaċitajiet ta' min ikun qed itellaq, iżda hija test ta' kemm tim ikun jaf jakkumula u jimmaniġġja l-fondi. Biex intikom idea, il-budget għal min qiegħed jospita l-America's Cup huwa ta' madwar $77 miljun. Il-pagament biex tieħu sem huwa ta' $3 miljun u d-dajjes jiswew il-miljuni. Huwa stmat li l-iktar kampanja għalja kienet tiswa bejn il-250 u $300 miljun. Sar ovvju li l-infiq jew l-investiment bla rażan kellu anke effett negattiv fejn diversi timidiet iddeċidew ma jintrabtux u ma jidħlux għal din l-isfida. Finalment, wara xhur ta' diskussjoni u interventi saħansitra tal-qrati, ittieħdet deċiżjoni biex l-America's Cup tal-2017 li se ssir f'Bermuda issir fuq dajjes moderni kapaċi jtellaw veloċità ta' 40 knot u li jkunu twal xi madwar 50 pied. Huwa previst li kull tellieqa tkun twila xi 18 mil u l-aħħar biċċa tkun viċin ħafna tal-kosta biex il-pubbliku jkun jista' jsegwiha b'faċilità. Wara kollox, min jgħaddi l-finish line l-ewwel huwa r-rebbieħ. L-iktar frażi famuża tal-America's Cup tmur lura għal żmien ir-Reġina Victoria. Ġara li waqt li kienet qed tara tellieqa din saqsiet li l-wieħed mill-qaddejja tagħha min ġie fit-tieni post u t-tweġiba pronta kienet Maħesta m'hemmx it-tieni post. Dawn il-ftit kelmiet sal-lum għandhom l-aħjar deskrizzjoni tal-America's Cup u juru biċ-ċar li r-rebbieħ huwa wieħed biss. Dakinhar dajsa Amerikana kienet elbet lil dik Ingliża. Nisperaw li l-match racing organizzat mir Roll Yacht Club ikollu s-suċċess mixtieq u li din l-attività f'Malta tkompli tissaħħaħ.